English. Welcome to Oral English. Improve your English reading, listening, and speaking skills. Let's start. Mee haa eegalu. Yeroo baay'ee mee akkan haa ta'u ni jenna. Kun let's jennudha jechuudha. Meesti fakkeenyaaf let me go, let me go, let me go, let me go jechuun mee nan deemu, mee adeemu jechuudha jechuudha. So let isheen jettu kun mee ka jedhu bakka bu'aa jechuudha. Let me eat, let me eat, let me eat, let me eat. Mee nan nyaadhu jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin let me eat jechuu dandeenya. Let me know, let me know, let me know. Mee natti himi yookaan mee natti himaa kan jedhu jechuu barbaanne let me know jechuu dandeenya. So let kan jedhu fayyadamne jijjiirraa jechuudha. Let him go. Waa'ee third person haasa'uu barbaanne inni adeemu yookaan isa gadhiisaa adeemu jechuu barbaanne immoo let him go, let him go, let him go, let him go, let him go. Mee isa gadhiisaa adeemu jechuudha jechuudha. Let her go. Ishee gadhiisaa adeemtu jechuu barbaanne immoo let her go, let her go, let her go jechuu dandeenya jechuudha. Gadhiisii adeemtu isheenii, ishee gadhiisii jechaa jirra jechuudha waa'ee third person haasa'aa jiru. Amma immoo nama baay'ee taanee waa'ee keenya haasa'uu barbaanne let's go jechuun let us go. Mee haa deemnu nuyi miti jechuudha. First person ta'ee plural gaafa ta'u baay'inni yoo jiraate let's go jechuu dandeenya. Ammoo waa'ee third person ta'ee plural yoo ta'e let them go, let them go, let them go jechuu dandeenya jechuudha. Let them go jechuun mee haa deemanii gadhiisanii isaan haa deemanii jechuudha. Let them go, let them go jechuu dandeenya jechuudha. So mee haa ta'u rakkoon qabu jechuu barbaanne immoo let be jechuu dandeenya. Mee haa ta'u jechuudha. Let it be, let it be, let it be jechuu dandeenya jechuudha.